Allora, vi chiedo gentilmente se riusciamo a sederci, anche chi è appena arrivato, e potremmo pensare di aprire questa bella giornata. Vi do il benvenuto, mi chiamo Rosario Caruso, sono il Presidente dell'Associazione Italiana degli Infermieri di Area Oncologica. Serve silenzio perché altrimenti anche i traduttori non riescono a tradurre per le nostre persone di lingua appunto inglese, quindi serve, come dire, entrare nell'ottica della giornata. Io è con incredibile piacere che do il benvenuto alle autorità presenti, come appunto i nostri rappresentanti politici e delle istituzioni locali. Questo congresso è coorganizzato con l'Università degli Studi di Pavia e chiaramente la Fondazione IRCCS San Matteo e direi che siamo pronti per entrare nel vivo della giornata con i saluti partendo appunto dalla nostra destra dell'onorevole Paola Maria Chiesa. Prego. Grazie, buongiorno e buongiorno a tutti. Ci tenevo tantissimo ad essere presente questa mattina, ci tenevo tantissimo a portare il mio saluto, sia per la cornice in cui avviene questo importante congresso, cioè il San Matteo, orgoglio per tanti pavesi, sia per il tema trattato. Da quando sono stata eletta in Parlamento, quindi 7 mesi fa, mi sono subito confrontata sul tema col Governo, ma in particolare col mio sottosegretario, l'onorevole Gemmato. Un tema di profonda importanza, un tema che davvero merita di essere attenzionato e l'importanza del tema è stato subito trattato in occasione per esempio dell'ultimo decreto, il decreto bollette, dove è stato finalmente abolito il vincolo delle professioni infermieristiche. Un atto importante, un atto chiesto proprio da voi, un atto che il Governo ha portato avanti. Non vi chiamerò infermieri, parlerò di uomini e donne delle professioni infermieristiche che finalmente, grazie all'abolizione del vincolo, hanno la possibilità di esercitare liberamente la professione che va sempre di più verso una specializzazione e l'oggetto, l'importanza di questo convegno lo dimostra. Non vi rubo altro tempo, garantendo ovviamente il massimo impegno per valorizzare una professione che a mio avviso è di vitale importanza. Grazie e buona giornata a tutti. Adesso do la parola al professor Giulio Tremonti, Camera dei Deputati. Allora, non sono capace di fare saluti istituzionali. Sono qui solo perché costretto e voi capite per quale ragione. Ho molta gratitudine per il San Matteo, per tante ragioni, per inciso, promotion, nell'ingresso della parte nuova c'è una lapide con il discorso fatto a suo tempo da mia moglie quando c'è stata la visita a Pavia di Benedetto XVI. Che cosa dire di meno convenzionale o forse... Allora, mi stavo chiedendo cosa dire, mettiamola giù così. E questo credo sia un discorso invece importante, l'argomento. Nel momento più cupo della guerra in Inghilterra, una visione illuminata porta a concepire il welfare state, lo stato sociale, basato sull'immagine dalla culla alla tomba. È stato realizzato in Italia anni dopo ed è stato, credo, uno dei passaggi fondamentali nella civiltà di questo Paese. In questo momento credo che debba essere fatta una vera riflessione su questo punto. Il welfare state dalla culla alla tomba si basa sul passaggio demografico dai giovani ai vecchi. E funziona se c'è la natalità. In assenza di natalità il welfare non funziona.
E quello di natalità, della famiglia, dell'insieme, è un punto fondamentale. Sembra dominante la cultura nuova, la cultura omogenea, la cultura gender. Io non ho nulla su questa, anzi, sarei quasi portato a pensare che Eliogabalo, il decadente imperatore romano, che diceva sono uomo di giorno e donna di notte, puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma in Italia entro 20 anni le nostre curve demografiche vanno verso il basso e questo vuol dire che non c'è più la pensione e non c'è più la sanità. E questo è un problema non tanto per le classi ricche, che in un qualche modo trovano una soluzione, è un problema drammatico per le masse. Quindi io credo che tutti insieme, infermeria, sanità, natalità, tutto questo sono i grandi temi fondamentali per il nostro futuro. Io ho molta fiducia nel San Matteo e quindi scusate la lunghezza del discorso. Grazie onorevole Tremonti. L'onorevole Alessandro Cattaneo. Prego. Eccoci, va bene qua. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, anch'io sono qua per l'invito che le amiche dottoresse Grugnetti mi hanno rivolto e per tutta l'associazione italiana infermieri di area oncologica, ma in generale qua davanti ho tanti studenti di area infermieristica e quindi mi sembra giusto rivolgere a loro da un lato un indirizzo di saluto e poi anche, visto che io vengo dall'attività parlamentare, dare qualche piccolissimo e velocissimo spunto di quello che stiamo facendo. Io, guardando tutte le statistiche, non dobbiamo ripetercelo, ma in Italia siamo largamente sottodimensionati come presenza di infermieri e questo è un tema non più rimandabile. Si parla molto del tema di allargare, diciamo, le lauree di medicina per dare risposta sui medici e quello dà risposta a un problema. Tra l'altro oggi allarghiamo la possibilità di iscriversi all'università, i primi medici li avremo tra quasi 10 anni e quindi diciamo è un problema che si inizia ad affrontare oggi ma la cui risposta arriva tra altrettanti anni. Guardando i numeri della vostra professione probabilmente il problema è ancora più profondo. Da questo punto di vista serve che cosa? Allargare anche lì il numero di posti, diciamo, negli studi? Non basta, perché anche quando si allargano, diciamo, la possibilità di ragazzi di iscriversi ai corsi di infermieristica, spesso i posti accolti, cioè le persone che si iscrivono, sono meno della disponibilità. Allora forse il centro è tornare a rendere appetibile questa professione. Come farlo? Questa intanto è una professione che dà un posto di lavoro e non è banale di per sé, ma non è sufficiente perché tanti ragazzi si iscrivano. Forse quello che manca è allora dare come paese un percorso di crescita, di affermazione professionale che riconosca la professionalità al centro, diciamo, della crescita, perché io credo che voi non vogliate solo il posto fisso e uno stipendio fisso, o meglio, quello, come ci racconta Zalone, è, diciamo, la precondizione per farsi una famiglia e fare quello che uno vuole nella vita. Però io credo che voi vogliate anche che quando uno inizia poi un percorso di carriera, il primo giorno non sia uguale all'ultimo, cioè uno non abbia la sensazione che qualunque cosa farà nella sua vita professionale, quella sarà sempre la sua condizione. Questo è altamente demotivante. Allora, al pari di altre professioni mediche, bisogna cambiare il paradigma della vostra professione, il legislatore deve incentivare dei percorsi per cui se uno fa un master, 2 master, si specializza, possa avere parimenti una crescita riconosciuta dal Paese. Oppure anche, come per i medici è consentita l'intramenia, una libera professione, non sia permesso anche per la professione infermieristica. E io lo dico avendo anche presentato un emendamento, quindi non è che lo dico io, da capogruppo ho presentato un emendamento su questo tema perché ci credo e questo permetterebbe di evitare delle distorsioni del sistema, altrimenti poi gli infermieri vanno a fare altro, vanno nel privato, non tornano più indietro e nel pubblico purtroppo c'è un livellamento verso il basso e non verso l'alto.
Ho già finito, giusto per dirvi che insomma l'impegno nella Commissione Affari Sociali della Camera c'è, io sono in contatto stretto con le vostre rappresentanze di categoria e siamo consapevoli che all'interno del grande cambiamento che sta investendo e deve investire la sanità pubblica e la sanità non solo, diciamo, omnicomprensiva, ci deve essere una centralità specifica per la vostra professione. Buon lavoro e grazie di essere a Pavia. Grazie onorevole. Adesso abbiamo anche i saluti della Comune, la dottoressa del Cembrino Lidia. Prego, stia pure comoda che... Prego, dottoressa. Grazie. Per me è un vero piacere portare i saluti del sindaco Fracassi e della città di Pavia in apertura di questo importante e prestigioso convegno che accende le luci su una tematica che per noi è molto cara, ovvero quella dell'assistenza infermieristica in campo oncologico. Un lavoro, quello svolto dall'infermiere, che è insostituibile, prezioso, estremamente complesso, in quanto affronta e abbraccia tutti gli aspetti dell'assistenza, dalla prevenzione alla cura, alla riabilitazione, alle cure palliative, e che necessita di un costante e continuo aggiornamento. Questa è l'occasione che mi permette peraltro di esprimere tutta la mia stima e l'apprezzamento per coloro che ogni giorno sono accanto ai pazienti oncologici, ai pazienti fragili, e che per questo sacrificano spesso anche la loro vita e il loro tempo. Un tema estremamente importante. Occasione per ringraziare tutti i protagonisti, gli organizzatori di questo evento, dall'Università di Pavia alla Fondazione Policlinico San Matteo, ai presidenti degli ordini e delle associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare sempre di più questa professione e difenderla e rappresentare anche un punto di riferimento per le altre categorie. Un terzo ringraziamento per aver scelto Pavia come sede di questo importante convegno che ci inorgoglisce e che ha riunito i migliori specialisti del settore provenienti anche dall'estero, a cui io porgo il benvenuto e il ringraziamento, perché sono certa che daranno un apporto importante, degli spunti di riflessione importanti per il futuro di questa professione, di questa figura dell'infermiere oncologo. E sono certa che questa giornata non sarà solo una giornata di formazione tecnico-professionale per tutti questi giovani che gremiscono questa sala, e questo mi fa estremamente piacere, ma sono sicura che sarà uno spunto un momento di riflessione, condivisione, non soltanto da un punto di vista scientifico, sociale e organizzativo, ma anche un'occasione per dare l'opportunità di creare un nuovo scenario per questa figura infermieristica, che non sarà più solo all'interno delle corsie ospedaliere, ma sarà probabilmente nel futuro prossimo il perno attorno al quale girerà quella che è l'assistenza, l'integrazione ospedale-territorio. Io auspico che si realizzi una rete oncologica in cui questa figura, per la quale ancora purtroppo non esiste un corso di laurea dedicato, ma ci sono dei master, delle specialità successive, ma che ritengo nel futuro possa prossimo occupare un ruolo estremamente importante in collaborazione con tutte quelle figure che sono il medico di famiglia, l'infermiere, il medico di famiglia, l'infermiere di famiglia, quindi in un contesto multidisciplinare, e che ci siano delle speranze, delle possibilità per questi giovani, come diceva l'onorevole Cattaneo. Speriamo presto che arrivi la figura dell'infermiere di ricerca, ad esempio. In questo momento gli infermieri fanno ricerca, ma in realtà non c'è un vero e proprio titolo. Per cui io auguro buon lavoro a tutti e vi ringrazio. Grazie mille. Noi chiaramente raccogliamo molti spunti che poi utilizzeremo per la discussione che faremo nella tavola rotonda, quindi ringrazio anche per questi spunti. Adesso, andando a un assessorato che di Regione Lombardia che ci è particolarmente caro, la dottoressa
e Elena Lucchini. E portiamo anche i saluti, ci è arrivata il saluto dell'assessorato al welfare del dottor Bertolaso. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io innanzitutto desidero portarvi i saluti del Presidente Attilio Fontana di Regione Lombardia, che vedo è qui rappresentata anche dai consiglieri regionali Alessandro Cantoni e Claudio Mangiarotti, e un ringraziamento lo voglio rivolgere a voi per l'invito a questa importante giornata in cui si tratta anche un tema, quello dell'oncologia, che ci tocca un po' tutti da vicino. E devo dire che, senza entrare nel merito tecnico, perché chiaramente non mi compete, non sarebbe opportuno, la cosa che possiamo sicuramente constatare, ma che abbiamo toccato con mano un po' tutti noi dopo questi anni così difficili, che i casi sono esplosi, sono aumentati e sono aumentati tanto. E quindi dopo parecchi anni e dopo decenni di progresso abbiamo assistito un po' a una battuta d'arresto nella lotta contro il cancro a causa del Covid. Da un lato sicuramente per un rallentamento delle attività diagnostiche che sono state fatte proprio in ambito oncologico, dall'altro lato probabilmente anche per i cattivi stili di vita. Ecco, quindi in Regione Lombardia, anche con la legge regionale 22 del 2021, mette proprio al centro la promozione del benessere della persona, mette al centro la prevenzione per ridurre quindi i cattivi stili di vita, mette al centro la presa in carico della persona, del paziente che deve essere curato, soprattutto fragile, e il paziente cronico, che vogliamo assisterlo in una logica appunto di prossimità, con soprattutto magari la possibilità di intervenire direttamente nel domicilio, a casa, e in una logica anche di continuità di integrazione dei servizi, per garantire un'offerta che sia completa sia da un punto di vista di interventi sanitari, sociosanitari, e anche dal punto di vista sociale. Ecco, senza dilungarmi ulteriormente, io credo che un appunto, uno spunto soprattutto nei confronti dei nostri infermieri, che in questi anni hanno fatto veramente tanto, quindi spesso e volentieri venivano fatti passare come immagine in un secondo piano, ma in realtà ci siamo resi conto dopo questi anni di Covid, gli anni della pandemia così drammatici, di quanto siano importanti nel loro ruolo all'interno del settore infermieristico. Credo che siano altamente specializzati, soprattutto nel nostro paese, da un punto di vista clinico e assistenziale, e la dimostrazione l'abbiamo qua, tra l'altro in provincia di Pavia, al Policlinico San Matteo, e sia fondamentale supportarli e aiutarli in tutti i modi. Io non sono l'assessore alla sanità, ma mi occupo di una parte di welfare, quindi credo che sia importante assolutamente l'ascolto. Ci siamo, e oggi la dimostrazione dell'essere anche tutti qua presenti va in questa direzione, e per qualsiasi cosa siamo al vostro fianco e Regione Lombardia c'è. Grazie. Grazie Assessore. Particolarmente vero, considerando che in Italia ogni anno vengono mandate 12 milioni di lettere per gli screening di prevenzione secondaria, e per colpa del Covid dai 6 milioni, cioè metà dei potenziali esposti al rischio in genere facevano gli screening prima del Covid, siamo arrivati a 1,5 milioni di italiani, quindi circa un quarto degli screenati che parte. Quindi significa che come rete di supporto all'oncologia, oncologi specialisti, infermieri, gli infermieri del territorio, assolutamente nel sistema welfare abbiamo tutti una responsabilità importante. Grazie. Adesso, andando ai consiglieri di Regione Lombardia, invito il dottor Alessandro Cantoni, che tra l'altro è il presidente della 6ª Commissione permanente per l'ambiente, l'energia, clima e protezione civile. Prego, dottor Cantoni. Grazie mille, senza rubare troppo tempo, altrimenti passiamo la giornata a fare i saluti, però un ringraziamento dovuto per l'invito. È davvero un onore essere qui oggi presente. Perché si tratta un tema particolarmente importante, ma a livello internazionale, quindi il benvenuto anche da parte mia ai relatori che vengono da oltreoceano e dall'Olanda, se non mi sbaglio, per cui grazie ancora di essere qui oggi a Pavia. Pavia perché non sono soltanto consigliere regionale, ma sono anche pavese, quindi lo dico con grande enfasi e orgoglio. Un'ultima cosa che vorrei aggiungere è fare i complimenti agli organizzatori, perché noto che siete riusciti a coniugare delle tematiche così importanti come la ricerca, la formazione e il mondo del lavoro relativamente a una professione così importante, così particolare, che
desidera essere trasformata, per cui esige attenzione. Beh, come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto e gli amici che mi hanno preceduto, oggi c'è la presenza non soltanto di voi addetti ai lavori, ma anche del governo, ma anche della regione e anche del comune. Quindi siamo assolutamente a voi vicini, attenti per recepire quelle che saranno le vostre istanze, le vostre indicazioni. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Sempre da Regione Lombardia, Claudio Mangiarotti. No, rimango giù. Io mi associo ai saluti che ha portato il consigliere Cantoni, portando il saluto del Consiglio di Regione Lombardia in questa assemblea importante, perché tratta temi importanti, veramente importanti. Io, arrivando qui oggi, parlo di una vicenda personale, mi sono ricordato del mio passato, quando sono entrato tante volte al San Matteo come paziente oncologico, e devo dire che ho trovato una grande disponibilità, una grande umanità nel personale medico, ma soprattutto in quello infermieristico con cui venivo spesso a contatto. Quindi davvero per me oggi era un piacere ritornare qui in un'altra veste e davvero dirvi che la presenza di molti di noi che fanno parte delle istituzioni nei vari livelli è per dirvi che ci siamo, che siamo un punto di ascolto, ma che vogliamo essere a vostra disposizione perché davvero siete al nostro fianco nell'affrontare tematiche così delicate che la vita ci può riservare. Grazie. Grazie. Abbiamo i saluti anche di un rappresentante dell'Europarlamento. Quindi Angelo Ciocca, prego. Grazie. Il primo ringraziamento va a questo porto sicuro che si chiama San Matteo, che è un porto sicuro per i pazienti, ma è un porto sicuro anche per tutti voi studenti. È sicuramente un posto dove chi ha una necessità per crescere o per essere curato trova risposte di grande eccellenza. La mia presenza qui è quella per ringraziare ancora una volta il Policlinico San Matteo, la dottoressa Grugnetti, e dare un benvenuto a tutti voi come parlamentare europeo. E entrando mi ha colpito il vostro entusiasmo, la vostra energia, e quando penso che l'obiettivo che si pone anche la giornata di lavoro di oggi, che è quella di costruire il futuro, di trasformare questa professione con grandi ambizioni, dico ci sono tutte le condizioni per farcela, perché c'è sicuramente il ruolo del San Matteo, c'è sicuramente il grande apporto dei relatori che arrivano oltreoceano, che ringrazio, welcome, e soprattutto c'è il vostro entusiasmo, la vostra determinazione. Io vi ho ascoltato mentre entravate in modo ordinato e ho davvero percepito che il capitale umano della vostra generazione c'è. E quindi vi dico, da parlamentare europeo, quello che è possibile fare o quello che serve fare, anche il Parlamento europeo è pronto a farlo. Una delle cose più importanti è sicuramente quella di continuare questo interscambio anche con gli altri paesi europei e anche con gli altri paesi fuori Europa. Quindi ragazzi, il futuro della nostra salute è sicuramente nelle vostre mani e siamo certi, purtroppo lo dico incrociando le dita, ma così è, anche da futuro paziente sono sicuro di cadere in mani importanti, in mani accurate, in mani capaci come le vostre. Avete una sfida importante ad Maiora e vi aspetto sia nel dare contributi al Parlamento europeo raggiungendomi sul sito internet con le mail, sia anche, perché no, a visitare il Parlamento europeo di Bruxelles e di Strasburgo quando voi volete programmarlo. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Prima di dare la parola ai padroni di casa, invito il rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini, il dottor Carmelo Gagliano, a portare un saluto da parte di quello che è il nostro ente regolatore per la professione infermieristica, cioè l'ente ordinistico federato,
la FNOPI. Grazie. Bentrovati. Con molta emozione porto a tutti voi i saluti della nostra Presidente nazionale Barbara Mangiacavalli, che è davvero molto dispiaciuta di non poter essere qui per tutto l'affetto che ha verso il Policlinico, e con un messaggio veramente importante e di invito a considerare le keywords che oggi guidano la giornata come la nostra linea rossa che deve portare avanti le istanze della professione. Parliamo del mondo del lavoro, parliamo dell'organizzazione, tanti temi davvero interessanti e appropriati. Chi mi ha preceduto ha posto all'attenzione e dobbiamo confermare davvero l'attenzione che le istituzioni e il governo stanno riservando a quelle che sono le proposte che come Federazione Nazionale Infermieri stiamo portando avanti. Sono proposte non autoreferenziali, sono proposte che servono alla nostra comunità, che servono ai nostri cittadini, che servono a mantenere e garantire ancora un sistema sanitario pubblico. Le problematiche ci sono tutte, la difficoltà della demografia, l'enorme crescita delle malattie croniche, la necessità di una riforma dei modelli organizzativi che attraverso il governo di quella che è la domanda che proviene dal territorio e quindi nella continuità ospedale-territorio deve essere la sfida del domani. C'è un pensiero del poeta Goethe il quale dice: vogliamo raggiungere un traguardo senza fretta ma senza sosta. Ed è in questo impegno, nella giornata di oggi, che voglio ringraziare l'associazione dei colleghi di oncologia, l'ordine di Pavia, l'Accademia, tutti voi, i relatori, perché questa giornata diventi davvero una nuova riscossa attraverso quella che è la funzione strategica e fondamentale della ricerca. La ricerca deve darci strumenti nuovi che consentano a tutti noi e soprattutto ai giovani di investire in questa professione. Come Federazione Nazionale abbiamo costituito il Centro di Eccellenza per la ricerca e lo sviluppo dell'infermieristica in sinergia e collaborazione con le università, con i centri di ricerca italiani, perché la competenza che noi stiamo agendo da anni e la competenza che ci chiede la domanda di salute che proviene dalla cittadinanza, dalla società, deve trovare legittimamente un riconoscimento di carriera per tutti i colleghi che stanno investendo attraverso la formazione nello sviluppo delle competenze specialistiche. Sottolineiamo che oggi la necessità di acquisire ulteriori competenze deve avvenire in ambito accademico. Quello della laurea magistrale a indirizzo clinico è la frontiera del futuro, perché esclusivamente con competenze certificate, competenze specialistiche, che gli infermieri potranno continuare a dare le risposte ai bisogni della nostra cittadinanza. E per questo vi ringrazio e vi dico buon lavoro. Grazie. No, ringrazio la nostra federazione per questa lettura proprio sistemica, dove non è un atto estetico il fatto che facciamo oggi dei ragionamenti che considerano ricerca, dove abbiamo comunque il nostro paese, questa cosa siamo forse non bravissimi a fare brand di noi stessi, nella comunità infermieristica scientifica internazionale è uno dei paesi in realtà dove si colloca bene, ecco, nella capacità di far produzione scientifica. Non riusciamo forse a renderlo così visibile. Questo è un posto, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, che appunto è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, e oggi tra i padroni di casa abbiamo appunto il direttore generale e il direttore scientifico. Io darei la parola al direttore scientifico e poi il direttore generale, così chiude questa giornata. Prego il professor Belloso. Sì, grazie. Non sono saluti di maniera ma sostanziali. Sono molto colpito dalla partecipazione del pubblico e sono molto colpito dalla presenza di ospiti stranieri che
hanno contribuito internazionalmente alla trasformazione culturale del ruolo infermieristico rispetto alle altre professioni. C'è un enorme bisogno anche negli istituti di ricerca come il nostro di interprofessionalità, quindi di condivisione delle competenze, all'interno di una trasformazione culturale della medicina che è molto importante, di cui possiamo essere spettatori o protagonisti. Devo dire che San Matteo lavora intensamente ad essere protagonisti. Voglio ringraziare le due sorelle Grugnetti, Anna Maria e Giusy, che sono davvero protagonisti senza sosta, infaticabili nel porre la questione dell'interprofessionalità per il raggiungimento dei risultati sull'assistenza, ma anche sulla ricerca clinica, ma addirittura sulla ricerca sperimentale. Ho detto una trasformazione culturale. Negli anni 2000 abbiamo visto la genesi della medicina di precisione. Sappiamo tutti che si va verso una precision health, in cui non c'è solo la malattia su cui focalizzarsi, ma ritorna importante, preponderante l'attenzione sul paziente, sulle persone. Quindi credo proprio nell'alleanza tra le professioni diverse per davvero guardare avanti mantenendo l'attenzione sulle persone malate. Grazie. Il direttore generale della Fondazione, il dottor Stefano Manfredi. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie a tutti gli intervenuti, grazie agli ospiti stranieri, grazie ai nostri amici, posso dire, politici che sempre ci aiutano e ci affiancano nella nostra opera di miglioramento di questo che è il San Matteo. Io anticipo già, se mi dà il permesso la dottoressa Grugnetti, l'intervento che avrei fatto dopo, così non vi rubo ulteriore tempo, un brevissimo intervento, e ringrazio soprattutto, appunto, come ha detto anche il direttore scientifico, le sorelle Grugnetti che hanno animato questo convegno che è molto partecipato e molto vivo. Allora, secondo me ci sono due aspetti, no, è evidente che ci sono due aspetti in questo convegno, un aspetto più prettamente tecnico, su cui non mi addentro, evidentemente, non avendone nessuna competenza, e un aspetto anche di inquadramento più largo, di politica sanitaria, su cui i nostri ospiti hanno già fatto interventi, secondo me, molto interessanti. Il professor Tremonti ha parlato del tema della crisi del welfare, è un tema non assolutamente secondario, è un tema di primaria importanza, non possiamo solo interrogarci sul micro, dobbiamo anche interrogarci e contribuire a cambiare le cose. Io credo che in questo Paese sia necessario un cambiamento abbastanza radicale rispetto all'approccio particolarmente al mondo sanitario. È chiaro che l'altro tema che è stato toccato dall'onorevole Cattaneo, quello della difficoltà, noi continuiamo a parlare del fatto che in questo Paese mancano i medici. Vero, certo, ma questo è un problema che probabilmente si risolverà nell'arco di 4-5 anni, perché sono state riaperte le scuole e quindi i medici ritorneranno. Noi, forse è noto a tutti in questa stanza, abbiamo un rapporto infermieri-medici probabilmente il più basso dell'Europa occidentale. Noi abbiamo 1,4-1,5 infermieri per ogni medico. La Norvegia ha 4 infermieri per ogni medico. Questo ci fa riflettere su due elementi. Un elemento della crisi di attrattività che non è legata al fatto che non c'è voglia di fare questa professione. Questa professione è diventata vieppiù meno attrattiva perché obiettivamente, come appunto è già stato detto, il riconoscimento economico e non solo, e soprattutto il percorso di carriera è praticamente non sviluppato a sufficienza. Ci auguriamo che nel prossimo futuro questo avvenga, ma se questo non avviene avremo le scuole infermieristiche piene a metà. E questo ci deve preoccupare ancora di più perché, ripeto, tra 4-5 anni i medici non mancheranno. Il mio timore è che mancheranno gli infermieri. L'altro elemento che ci induce a questa cosa è il fatto che ancora oggi
troppe poche funzioni vengono delegate alla parte infermieristica, perché il nostro lavoro è fatto di retribuzione, ma è fatto anche di soddisfazione sul lavoro. E ancora troppo, io credo, la nostra attività nel mondo sanitario incentrata sul ruolo del medico, che svolge anche compiti che immagino farebbe, qui ci sono tanti anche responsabili primari che ringrazio per la presenza, che farebbero tanto a meno di fare tanti ruoli che oggi svolgono. E allora ci vuole una maggiore preparazione, sicuramente, da qualcuno è stato detto, della componente infermieristica, e poi ci vuole il coraggio della delega, di lasciare i compiti che anche nell'ambito organizzativo, che possono essere egregiamente svolti dalla componente sanitaria non medica in generale, anche se questo termine non mi piace, no? Perché sembra che sanitaria non medica sia quasi una diminuzione, però non mi viene un altro termine. E tutti sanno, come i nostri primari, i nostri responsabili sanno, che essere affiancati da responsabili infermieristici di buon livello è una chiave essenziale di successo del reparto. No? Quindi questo lo testimoniano tutti quando li incontriamo. Allora bisogna fare dei passi in avanti, e approfitto della presenza della componente politica, perché sicuramente ci vorrà aiutare in questo percorso. Abbiamo parlato e San Matteo vuole anche sperimentare e provare nuove vie. Quando passiamo da una visione a silos a una visione più orizzontale, qui c'è la dottoressa, c'è Adele che si occupa della breast unit, piano piano ci immaginiamo che la sanità vada sempre più verso non i reparti, ma dei gruppi di cura multidisciplinari, perché il cancro al seno, per stare nell'esempio che ho fatto prima, necessita l'intervento dell'oncologo, poi necessita l'intervento del chirurgo, del radioterapista, degli infermieri. Perché quando parliamo di multidisciplinarietà mi piace pensare a una multidisciplinarietà non solo orizzontale tra discipline, ma anche una multiprofessionalità verticale, nel senso tra medici, infermieri e altre componenti che lavorano insieme. Di questa cosa io credo che abbiamo estremamente bisogno. Ovviamente c'è bisogno dello sviluppo, anche questo è stato detto da alcuni, del ruolo dell'infermiere di famiglia e di comunità, perché abbiamo bisogno sempre di più che il paziente venga curato a domicilio. I nostri pronto soccorsi scoppiano perché tante volte le persone sono presenti inappropriatamente al pronto soccorso, per persone che potrebbero essere curate a domicilio, e questa è una grande scommessa di Regione Lombardia, Assessore, no? Di fare in modo di portare l'assistenza a domicilio, che questo eviterebbe l'accesso al pronto soccorso, ma soprattutto è un win-win, perché anche il paziente preferirebbe essere curato a domicilio piuttosto che essere portato al pronto soccorso e magari aspettare 12 ore perché è un codice verde, no? Quindi tutte queste cose ci fanno pensare a un futuro a cui tutti dobbiamo contribuire nel cambiamento. Non possiamo continuare a aspettare che il cambiamento venga dall'alto. Il cambiamento deve venire da ognuno di noi secondo le proprie responsabilità e secondo l'impegno che deve mettere nel lavoro che facciamo. Vi assicuro che tutti noi qui a San Matteo mettiamo il massimo impegno, io lo vedo tutti i giorni, e spero che in un futuro questi cambiamenti avvengano su una base che è già fertile, già florida dal mio punto di vista. Entrare nell'Europa a titolo pieno vuol dire anche adottare dei modelli organizzativi che ormai sono affermati, soprattutto nel rapporto tra componente infermieristica, sanitaria non medica e componente medica, ormai sono affermati. In alcuni casi basta copiare, cioè non è che bisogna inventarsi tanto. Certo c'è un grossissimo problema di tipo economico e retributivo che mi rendo conto sia difficilissimo affrontare. Quindi grazie a tutti, ho toccato fin troppi temi, ma vi assicuro che sono cose che mi stanno molto a cuore. La dottoressa Gruglietti sa bene che uno dei temi che affronto sempre quando parlo di sanità è lo skill management, cioè come fare in modo che ci sia un passaggio di skill e di responsabilità tra i vari ambiti. Quindi grazie mille a tutti e grazie per la presenza.
Grazie davvero per questa accoglienza che non è stata formale ma è stata ricca in realtà di contenuti, e questo mi rifaccio sia alle parole del direttore scientifico professor Bellotti sia alle parole del direttore generale il dottor Manfredi, nel senso vero del termine. Contenuti perché sono tanti i temi che abbiamo affrontato, ma sono temi che ci tocca leggere con una chiave veramente di sistema e che continueremo ad affrontare nella seconda parte della mattinata. Quindi ringrazio davvero tutti, un caloroso applauso agli ospiti che hanno inaugurato questa giornata e iniziamo la seconda parte della giornata. Grazie davvero. In questa seconda parte della giornata daremo spazio in modo, come dire, anche più strutturato alle organizzazioni che hanno co-costruito questo evento. Queste organizzazioni sono organizzazioni, io per farvi capire quasi quasi vi racconto un po' l'aneddoto di come siamo arrivati a questa giornata, mentre chiamo sul palco i colleghi che per noi rappresentano oggi un'occasione d'orgoglio perché sono, come dire, pietre davvero miliari nella storia del nursing, le colleghe Joyce Fitzpatrick, Gennaro e Oomen, Joyce Fitzpatrick da Cleveland, Gennaro da Boston, Oomen dall'Olanda. Noi siamo arrivati a questa giornata grazie a un primo virtuosismo che c'è stato col presidente dell'OPI di Pavia, Michele Borri, in cui in tempi assolutamente non sospetti ha avuto, come dire, l'intuito e la voglia di firmare un protocollo di intesa. Prego, intanto voi accomodatevi pure sul tavolo, in cui ha avuto, come dire, l'intuito e la voglia di firmare un protocollo di intesa con un'associazione infermieristica, non solo con la nostra ma con diverse. AIIAO, l'Associazione Infermieri Italiani di Area Oncologica, e oltre a fare attività di vita associativa è una società scientifica e questo ci responsabilizza su alcune cose. Poi chiaramente l'amicizia e la collaborazione continua con l'Ateneo Pavese che perdura ha fatto sì, come dire, che in questa coorganizzazione l'Università di Pavia è stato un altro attore importante, e poi, come abbiamo ben capito, ben sentito, a Pavia la Fondazione San Matteo, l'IRCCS San Matteo è chiaramente è stato un padrone di casa ed continua a essere un padrone di casa accogliente, su cui non ho dubbi che seguiranno anche delle collaborazioni fattive, non solo di vita associativa come in questo momento, ma chissà anche sul piano scientifico. Quindi io, per non rubare altro tempo alla preziosissima giornata, invito qui sul podio la professoressa Joyce Fitzpatrick. La professoressa Joyce Fitzpatrick è una vera e propria leggenda del nursing, è una collega che ha segnato le politiche non solo sul piano dell'innovazione scientifica e teoretica del nursing, ma anche sul piano concreto delle strategie politiche nel nursing negli Stati Uniti, e in modo poi esemplare, io direi, nel pianeta Terra a livello globale, nel senso che lei è un'amica del nursing, un'amica della scienza, un'amica dell'accademia ed è una mentore di tutti noi perché è una persona esemplare. L'American Academy of Nursing, di cui si fregiano di essere non solo fellow ma tra gli esponenti, diciamo, più rappresentativi di questa società onoraria, le cita spesso ad esempio, e sono, come dire, colleghi su cui possiamo non solo vantare un'amicizia e una stima, ma possiamo anche pensare di costruire quelle fattive collaborazioni che poi sono il nutrimento vero, oltre alla retorica, di quello che diceva anche il collega dell'AFNOPI. Non dobbiamo pensare solo all'estetica, all'autoreferenzialità, dobbiamo fare le cose che servono. Fare le cose che servono significa sciogliere dei problemi di sistema, comprenderli e agire su quelli, ed è questo un po' il tema rispetto a questi argomenti: ricerca, formazione, problemi legati allo staffing, al mercato del lavoro, aspetti regolatori su cui vi chiediamo
una relazione questa mattina. Prego, professoressa Fitzpatrick. Thank you very much. Thank you very much for your kind remarks of introduction, and thank you all for being here. Thank you for inviting us to deliberate regarding the importance of nursing, not just to the people we serve, to the patients we serve, but to our countries and to our world. Thanks to the organizing committee, to IRCCS, to send Matteo, and to all the collaborating organizations. There are many important points that we want to make, my colleagues and I, during this roundtable event. And we want to bring to you our perspectives on the many issues facing healthcare and health policy in our world. We know that we need to enhance the role of nurses. We know we need to recruit more nurses. We need to retain more nurses. We need to develop advanced roles. You have heard this in the introductory remarks from the policy representatives and from the leaders of the organizing groups. We know that we need to expand community care and, of course, our research. So my comments today are in three main areas: education, research, and leadership in the profession of nursing. But first of all, I'd like to deal with the issue of the shortage, or what we have talked about as the shortage of nurses. So I would suggest to you that to deal with the shortage, to address the shortage, we first of all must change the organizational structures in which we work. So it does not help us to continue to recruit new nurses if nurses keep leaving the workplace. So in order to address the shortage or the need for nurses, we have to do several things in the work environment which require policy changes, organizational policy changes, and broader health policy changes in our communities. So we can produce more nurses, but if we cannot retain them, we are always fighting a battle that we will not succeed at. So let's talk about education. I have spent my career in education, preparing nurses for the future. We must provide opportunities for advanced education in nursing to provide career paths for every nurse. So cancer care is an important career path, and you can become an expert in cancer care and advance in the profession of nursing. But the structures need to be there in each of our health organizations and in each of our communities, and of course, in the world at large. So as you probably know, there are strong career paths that have been developed within the United States as within several other countries for advanced practice nurses and for nurses prepared at the professional doctoral level.
so that nurses can not only make a contribution at the point of care, but also at the point of influence at the local, the national, and the global level. So career opportunities through educational opportunities are critical to recruiting into the profession and retaining our workforce. Education is important. We know that our countries highly value education, so we must make that education available to all nurses. The second point that I want to make is about research. Research in nursing must be outcome-oriented. So we must be able to demonstrate the influence of our interventions, our nursing interventions, on patient and community outcomes. So we have a challenge. We have a long way to go in linking our work as nurses to the positive health of our patients and our communities. Some time ago, one of my physician colleagues said to me, "Nurses do little science." And I was outraged because I had spent my career as an academic doing important research, what I thought was important research. And what he meant was that nurses do not save lives, as physicians are thought to save lives. And as I thought about that, I thought, every day, nurses save lives. You know that. Those of you who are nurses and other healthcare professionals, you know that every day nurses save lives. But we often have not communicated that in our research. We often have not made the linkages from our nurse monitoring of patients and our identification of changes in health status directly to the patient outcomes, whether it's saving lives or enhancing health. So in our research, we must be able to demonstrate the full benefit of expert nursing care at the bedside and beyond. So think about how nurses save lives every day and help us to translate that into our research. The third area that I'd like to focus on is that of leadership. So as a profession, nurses have not often sought out leadership roles in the health policy arena. We are very good as nurses at talking to each other. We have spent our careers in nursing, and we often stay within the realm of nursing. So through development of leadership programs, we must engage nurses outside of nursing into the policy arena. Health policy as well as broader policies. And that must be at the local level, the national level, and the global level. Nurses must be visible in implementing the sustainable
development goals of the United Nations and WHO. Where are the nurses? We must be visible at the local, the national, and the global level. We must be on healthcare governing boards. So there is research in the United States which indicates that only 5% of the US hospitals have nurses on their governing boards. And yet we know that most of the care in hospitals is delivered by nurses. We know that 50% of the healthcare workforce globally is comprised of nurses. So nurses have the majority in terms of care delivery globally, and yet we're not represented at the governing level. We have very few representatives from nursing at the United Nations. There are about 8 nurses who have a formal consulting role at the United Nations. Think about the world of nurses and why we have only 8 nurses at the United Nations. It is our responsibility as nurses to assume the leadership roles in order to have our voice heard. It matters what you know. Clinical competence, whether it's in cancer care, cardiovascular care, psychiatric care, which is in my specialty, clinical competence is extremely important. It matters what you know. It also matters who you know. So we must make ourselves visible to those who are making the decisions at the policy level in our communities, in our countries, and in the world. Nurses, we have a lot of young nurses here. You have a future ahead of you, and you can get involved through education, through research, and through leadership. Education matters, research matters, and leadership matters. So I encourage you and challenge you to become visible, to become those leaders in your clinical community, in your country, and in the world. There are many opportunities for influence in the healthcare of the citizens who we serve and of the patients we serve. And I want to conclude with a quote that was given to me by one of my mentors early in my career. And I hope this translates well. So the quote is, "Nothing will ever be accomplished if all objections must first be overcome." So we have a lot of objections for why things can't change. But nothing will ever be accomplished if all objections must first be overcome. So thank you. I look forward to my colleagues' presentations. Thank you so much, dear Joyce. And you do not know how I feel humbled and actually honored to have you here in this floor. Thank you a lot for this. And we can also use a little slot at the end of the session just for a short, QAs, so we can
also take the opportunity to ask you some curiosities also in relation to the several highlights we received here. So now it's the moment of la professoressa Susan Gennaro, che la professoressa Susan Gennaro è stata Dean, quindi come dire preside, rettore di un'università molto importante negli Stati Uniti che è il Boston College, e quindi rappresenta per noi un'altra guida esemplare, una guida assolutamente di rilievo per affrontare con una lettura che va dal globale al contestuale, al locale, i temi della tavola rotonda di oggi. Quindi, professoressa Susan Gennaro, the floor is yours. Prego. What a great pleasure to be here. Thanks to all of you, everyone who organized this fabulous conference, and all of those of you who are here. It gives me great pleasure to see so many young faces, because for you, the challenges are here, and I know you will be able to help us do things differently, because we have to transform nursing practice. How do I change these? Dalla regia riuscite a cambiare? How do I change? Oops. Okay. But we're not to the next slide. They're going to do it? Should I just keep going? Okay. Okay. Okay, so we have heard already today that there aren't enough of us. We know that. We know that the population in general around the world is getting older, certainly true in the United States. As the population is older, there's a need for more health services, and nurses are getting older. So we think that we could be losing a third of the workforce just because of aging. Forget about the problems that we have with burnout, especially after COVID. So also, the nursing faculty is aging. So we know that there aren't enough of us to do the important work we have to do. Okay, next slide. I wish I could change them. These slides are not, okay. Even more concerning is that, and I think that we've heard this from several people today, it's not just that there aren't as many young people in terms of getting people into nursing, it's that we're not seeing the same enthusiasm for people going into nursing that we've seen in the past. This year in the United States, we, for the first time in 20-something years, are seeing a real decline in people who want to move into nursing and become nurses. We're not seeing people go into baccalaureate programs or doctoral programs. This is a very large concern for us. And it makes us have to think about how and why that's true. I had a college degree in English when I became a nurse, and my husband is a nurse. I met him in nursing school. He went into nursing because he wanted a career that he could go everywhere and work everywhere. And we've been nurses all over the United States. I went into nursing because I wanted to do something important. That at the end of the day, I felt like I made a difference in somebody's life. And every day in nursing, I feel that way. But why aren't people going into nursing now? That's a really good question. So we know that all over the world, we're the largest provider of health care. 59% of the total number of healthcare professionals in the world, 56% in the United States, are nurses. Okay, but we have a problem. If we could have the next slide. I hope. Okay, because here is the definition of insanity.
doing the same thing over and over and over and over. Let me say this again, over and over, and thinking we're going to have different outcomes. We've heard this morning people saying we have to change systems. We have to change systems of education. We have to change systems of what it's like to be a nurse. And I think this is fundamental. If I'm not going to get adequate pay, do I want to go into nursing? If I go into nursing and what I do and how much money I get for all my life is going to be the same, is that something I'm going to stay in? Or do we need to have clinical pathways? So I'm very happy. You know, Italy has done many things that the United States is a little jealous of. I have to say, one of those things is that in the United States, we don't have very many men in nursing, about 10%. I'm very proud that in my family, in the next generation, we have 2 nurses who are men, and I think that's because my husband's a nurse, and it made it seem like it was okay to be a nurse. But for them, it has been absolutely essential that they could have a clinical pathway, that they could see, that they could go back to school, that they could get different specialization, that one is a nurse anesthetist, one is an acute care nurse practitioner, that they could be all that they could be. We have to change things or we're not going to be able to succeed. So what do we think has to change? La prossima slide, per piacere. This one will do it? Okay, I didn't know that. Okay, so I can point too. This can make me crazy. Fantastico. Ok. Mi dispiace che non ho saputo questo. E anche mi dispiace che non posso parlare italiano molto bene, ma provo sempre. Okay, so how do we get to an adequate workforce? So, and how do we make sure that the workforce is adequately prepared and that we're doing what we need to do for the population? So another thing that we're very, very, very jealous of you, that you have done right and we did totally wrong, is preparation for nurses. In the United States, in one of the big shortage times, we decided that everybody didn't need to have a college degree to be a nurse. We decided that we would have these 2-year nurses, and they could help regular nurses, and then we'd have a bigger workforce that was going to take care of everything. Did it work? No. It was a terrible failure. And now in the United States, we have 2 different kinds of nurses, people who are baccalaureate prepared, people who are not, but they all say the same thing, they all do the same job, but they don't do it equally well. So now we have a lot of research that has been done that says more people die, more people have more bad outcomes. It does not work very well if you have a hospital that only hires baccalaureate prepared nurses. It's cost effective. You have much better outcomes, and we know that from excellent data, not just in the United States, but around the world. This is very important research. So, you, I'm very, very jealous, but very impressed, have baccalaureate prepared nurses in your regulations. Don't lose that. Don't make the mistake that we made. It's very important that in order to get adequate numbers of nurses, we change systems so that we pay nurses adequately, so that they have clinical pathways, but not that we have other people that we're having enter into nursing not with adequate education because of the second thing. We need to have a workforce that's adequately prepared. Now, I'm sorry to say I've been a nurse for a while. I don't want to say how many years. I started out working early in my career in the intensive care unit. The people that I took care of in the intensive care unit back in the day
now aren't in an intensive care unit, they're on the floors. The people who are in the intensive care units today would have been dead when I was taking care of people. They wouldn't have made it. No, this is really true. It's sad. They wouldn't have made it to the intensive care unit. And then the people who are on the floors, those people are at home. They don't have nurses. God knows what's happening to them. Which is another point, because we have to make sure that when we're adequately preparing people, we're preparing them to also take care of people at home. It's not just enough to be in the hospital anymore, because all those people are going home and they don't know what they're doing. They don't know how to take care. I'm very happy because I'm married to a nurse, so he takes care of me, I take care of him. But for the rest of the world, I don't know how they manage. It's very difficult. We absolutely must make sure that we're adequately prepared and that we're meeting the needs of the population. So I was telling someone last night at dinner, my sister was just very ill recently. And every time her physician would come in to talk to her, she would say, I don't understand a word you're saying. I don't speak the language. And she speaks English. He was speaking English, but not an English that she understood. So she would say, aspetta un momento, wait a second, and call me on the phone or call her son on the phone and say, talk to them. They understand this language. They'll translate for me. And that's another thing about how we save lives every day. We ensure, something like 70% of the global health burden is chronic conditions, chronic care. Who's helping me to exercise more, eat better, sleep better, have health promotion, have care in my community that's care that I'm willing to take care, to participate in. We heard this morning about personalized medicine, and it's true. It's not personalized medicine, it's personalized health care. You have to help me want to be able to use the health care that's here for me. So there are a number of things that have to change. We have to have enough of us, but we have to be educated properly, and we have to be able to give care in the places we need it. And that's especially true for mental health. It's not my specialty either, Joyce, but we see after COVID the large increase in mental health problems. And if we can't provide better mental health care, I don't know what's going to happen. So I just had the great pleasure. I am the editor of the journal that's Sigma Theta Tau, the International Nurse Honor Society journal, the Journal of Nursing Scholarship. And I just had the honor and the pleasure of doing an interview with Carrie McCarthy, who is the technical officer for nursing and midwifery. And it's coming out in the next issue, so you'll be able to read it soon. And WHO is saying the same kinds of things that we have all been saying this morning. You have to enable the environment. So we have to make sure there's safe staffing, that we're having good pay. We know after COVID that it's really important for us to know who's doing what in terms of public health. In some countries, this is true in the United States, the public health infrastructure isn't very strong, and this was a large problem when all of a sudden we had to pivot very quickly and provide care. And data. I am a researcher at heart. It's molto importante, la ricerca, because if we can't count it, if we don't know it, we can't change it. So we really have to be able to have the data, and as Joyce was saying, we have to have the leadership to help people know how to use the data. We don't want to be going to work on health policy for us, to better nursing. It's important that nursing is better, but that's not what's important. What's important is that nursing's better so we're giving appropriate and excellent care for our patients. So in terms of education, what can we do? Well, we have to make sure that people can afford to go to nursing programs. Maybe they can't always be between 9 and 5, Monday to Friday, because people work and there's all kinds of other things that's happening. Maybe they are not all in person. We've learned a lot with Zoom, et cetera, in terms of providing distance learning. We have to continue to work together. We can't have parallel play. So if nurses can't learn with physicians, can't learn with physical therapists and pharmacists, then how are we going to work together in these new kind of care that you're going to help develop and promote? I talked about having to be in the neighborhood.
It's important that we learn cultural humility and how we're alike and how we're different. We have to understand the needs of the entire population and be advocates for the population. But, as Joyce so eloquently said, it's not enough to just get more nurses, not enough to educate them and pay them, because people don't stay. So one of the things we're seeing a huge movement in the United States is bringing joy into our practice. Every morning I get an email about joy in my nursing practice. Can you imagine? All kinds of different ways I can increase joy. Some of that has to do with self-care and mindfulness, getting enough sleep, meditation, yoga, all different ways. And we're seeing serenity gardens and all kinds of other moments in the hospitals and in other places where we work that we can go to say, okay, let me take a little pause, refresh myself, and then go be able to care for other people. We're not caring only in the hospital. I talked about we're giving more personalized care. You know this in oncology nursing better than the rest of us, because we know our genes, our immune system, how we do things are really important, how we get screening. So geographic disparities can't continue. In the United States, we have the National Comprehensive Cancer Networks to make sure that it doesn't make any difference if I live in the South or the North. Cancer doesn't know where my body is. I need to get the same kind of care no matter where I am. And it has to be equitable care. Why do some people not get screening and not get early care and die when they don't need to? Because they're not people who think that the healthcare system is there for them. So we're going to change things. We have to make it a little more cost effective. So we're trying to think about not just paying for what you do, fee for service, but other value-based care, other way to do care. And we've been a little slow to do that, but that's one of the things you're going to really help us with. Regulators have large roles in this, so I'm very happy to hear all the people this morning, because they're the ones that say, here are benchmarks for what you have to have. Here's the scope of practice you can do. We have advanced practice nurses. I come from Massachusetts, and up until this year, they could not work on their own license. They had to work with a physician. COVID changed all that, one of the good things that happened with COVID. So now nurses can work to their full scope of practice, and that's not going to change. We have to make sure that that's happening more and more, because if we don't do that, then we can't use our research. We know a lot. We've been doing research for a lot of years in nursing now. We have evidence. We have to move that evidence into practice, so we need translational research. We've learned more and more things, so we know how not to have so much research waste. Before I start thinking about a problem, I see what kind of meta-analyses, systematic reviews are there, so that I'm not wasting my research time and I'm only doing significant research. The number one thing when we reject a manuscript that our reviewers say is it's already been done. You don't have time to do research that's already been done. You need to do the next thing, which might be a little harder because somebody did the easier thing, but still needs to be the next thing done. So, okay, this is the bottom line. You can tell I'm an OB nurse. The bottom line is, to get more people into nursing, we have to make sure that it's a safe, good place to work, that's adequately paid. We have to make sure that we're educating people to do the job that is increasingly more difficult, that needs to be done, that they understand the population that they're serving, and they're providing care for health promotion, disease prevention, inside and out of the hospital. We need the research that we're translating into practice, so we're not just doing things the way we always did them. We're doing things because they make a difference. And that's going to be in your hands, and I know you're going to do a great job. So thank you for those of us who will be using that health care that you're providing. Grazie per questa altra incredibile presentazione, perché io cerco di trasmettervi, come dire, sebbene sia concentrato a seguire un po' la scansione dei tempi e così via,
in realtà sono presentazioni che veramente rappresentano un vero e proprio nutrimento e su cui secondo me avremo margine di dibattere, perché sono venuti fuori un paio di elementi che vale la pena comunque considerare. Adesso, considerando il versante europeo, abbiamo il piacere di avere come ospite il collega olandese Bert Oomen, che invito al podio. Lui è il presidente di un'associazione ombrello in Europa, a cui anche AIIAO partecipa come diciamo, corpo affiliato, si chiama ESNO, che è la European Specialist Nurses Organization. Loro in questo momento, ma da quando sono nati, fanno una serie di attività sul nostro territorio, su quello europeo, molto interessanti, attività che sono anche rivolte al Parlamento europeo. Stamattina avevamo appunto un europarlamentare. Queste sono attività che sono di incredibile importanza per tutti i Paesi membri, e quindi ho, come dire, il piacere di introdurre Bert Oomen. Grazie Bert. Well, thank you, Rosario, and thank you all for going to listen to me. Wow, what's a big public, and I really like all these nurses in the hallway, and I'm also very much surprised. This is a big screen. I've never seen that before. So when I was preparing this slide, I think, well, they might have a little size, but this is really like, so I must, and I'm not the most gifted speaker. Joyce is much far better. I wasn't very much good at text, so I'm really was helpful with Word and that word checking. And now the ChatGPT comes in. It's really a big help just to communicate. So I created a nice, I bring a kind of a journey, because they said, well, you have to go to the platform. You have to go to the World Health Organization. You have to go to the UNICEF. But how do I get there? There's no open door. They just say, hi, I'm Florence. You're welcome. Go in. So it has to be a journey. So that's why I'm bringing a bit of into the journey. So let me go to, if I go to click. You can click everywhere. Yeah, okay, but the first click doesn't work yet. Oh, that one. Oh, okay, that's the one. Okay. Wow, that's me. Ongoing challenges in European health. So this is a bit of an issue where I'm going to talk about ongoing challenges in European health, views and strategies. And this can be insightful for dealing with current topics. So I'm going to talk a bit about our organization. What's the European Specialist Nursing Organization? European looks like far, far away land, but in fact, it's you. I'm talking about emerging trends in health and about the nurses' special response to health, to the health issues. So, okay, there it goes. Yeah, I'm getting this. So I'm the executive director of the European Specialist Nurses Organizations. I'm from the Netherlands. I'm frequently walking around in Brussels, in the European Community, in the European Commission, walking around the European Parliament. I'm retired, and I was for 40 years a unit leader in mental health. So I'm also a psychiatric nurse from background. And Joyce didn't know that. I didn't know that she was also a very proud man to be a part of a wonderful European specialist nurses community. So this proudness is also very important. Hang on. I have to move around. Okay. Okay. Problemi tecnici, bello della diretta. No, sembra che c'è qualcuno da remoto che lo tocca. Okay. So what's the health, what are the ESNO? Well, hang on, put it to right here. Okay. What's the ESNO? Well, there's a formal description like it's a
non-governmental organization, blah, blah, blah. But what you also could say, ESNO is an suggesting community of nurses in the widest possible variety, specialization, connecting to inspire to each other, and to connect on innovations and make our work beautiful. And it's also one of the last slides that you say, well, you also need to have a kind of a fun factor in your organizations. So this is a short video on what our organization is. There's no sound, but there is a very nice sound under this. But so this is a bit our organization. This is our executive team. You see the president, the vice president, the education committee, the board members. And there was also the treasurer, Alessandro Stiviano. And for your information, they all work almost full-time as clinical nurses. So they are not just top-ranked, having a full-time position there. They also have their foot on the ground. It's very relevant. So we have also an education and scientific committee with a lot of representatives from Italy. And we are very proud of this because science has to grow. Science, you cannot say, well, tomorrow I'm going to do science. You first have to learn a bit about indexation and what is a publication, how do I do it? So I'm really proud that Luigi Apuzzo, Eleni Brioni, and Cristiano Magneri, they created a nurse's guide how to read scientific papers. And we translated this in English. So what our organization is doing, we're creating papers, but we do it as much as possible in Italian translation. Over the future, we don't need translations because we have AI. And in the afternoon, Gianluca is going to explain more about this. So the world will change over time. So when I entered my conversation and said, well, I'm more of a dyslexic guy, it won't be a problem for the future. Okay, there we go. We have also a very strong group, and it's called microbial issues, and we are very much focusing on vaccination, infection prevention, and AMR and AMR stewardship. So there's also, this organization has a kind of a growing model with a lot of people who are very much driven to make a difference. So who are our members? Well, I put it in very black, the European Nurse Directors Association with Alessandro Stiviano as leader, but we are not representing a country. We represent the European organization. For example, let's take operation room nurses. So in every country there's a national European organization on operation room nurses, but there are also in other countries. So there's a European platform of operation room nurses, and then we are already talking about for 50,000 nurses. But also for the nurse anesthesiasts. This is a very, very strong group. So at the end, you have a whole list of specialties, what you can see, and that is a huge number. So, and for me, the most important issue is that we are not talking about salaries. We worry about working conditions, but we want to make a difference in health, and that really drives us. Then we have also a lot of associates by country. So here's also the Italian Association of Operation Room Nurses. Sorry, that was wrongly done. Yeah, oh, sorry. What? This one. AIIAO, Italian Association. This is the real acronym is cancer nursing, but it's okay. Okay, we will change it. Okay, oh, sorry. So that's also what in our organization we try to embrace all nurses, not only by the countries but by their specialties. And we have also a lot of individual nurses. So if you are an individual nurse
and that you can say, well, I also want to be a part of this European family, although I don't speak English, don't matter, we speak European English. We try to get 1,000 nurses. So we try to expand our work with as much as possible. The domain of frame is, well, we have, as association, we have to comply to rules. You have to have a constitution, and we have good members. We have also a lot of events and publications where we're taken care of, but we're also working on harmonization. So if I look at the slide, for example, you're maybe certified as a professional in your country, and this is your education, but in the countries, in other countries, it's very, very much different. So the fragmentation on the qualification and the certification of a profession is hugely fragmented in Europe, and this is a big concern. So this is also one of the issues where we are working in our organization. And so, hang on. Okay, here it comes. So we're also working with programs on the microbial issues. Oh, sorry to go too fast. Now you can click everywhere. Okay. Oh, okay. So we're working on with health programs. So if you're in Brussels, then you say, well, what you're doing. So we have 3 big pillars. So we're working on education, harmonization of training. We try to be a part of a lot of programs, because if you have, for example, a program on obese, then it's not very much useful if the expertise only comes from the medical domain. So it's very important that also the nursing domain is also there. And that is not very well established. So we have a long way to go, but there's a lot of open doors for nurses who want to make a difference and just then grow into a kind of a position where they say, well, on one hand, I'm in the clinic, but on the other hand, I'm also giving advice to higher levels. And also when we're also doing a kind of a campaign, and that's the campaign of the specialist nurse. Well, we all know what happened in 2020, the year of the nurse. Everything, we had the big catastrophe, and you were here in Italian was very hard hit. And that's why we say, well, the year of the nurse ended at the end of the year. So let's say, well, let's start a campaign, the decade of the specialist nurse, 2020-2030, because it's not useful to do a campaign for 1 year. You have to have a very long vision. There it is. So we have a lot of events in Brussels, and that's what we also try to combine it with as a kind of a world cafe. So here you are in the audience, and here we are on the platform. So what we try to do when we are in Brussels, just to combine it, just have keynotes, but then especially going around tables and discuss the issues, what we are really worrying about. And we have in our congresses and events, we have a kind of a series of events. So if an event for us is never a standalone. And I'm really proud on this section. So what you see here, we had in April, the World Cafe. Well, there was the first one. And that was a really big event where we said, well, let's discuss the issue rather than only listening on the important issue. And then we had International Nursing Day. International Nursing Day for us, well, I'm sure you had a lot of celebrations. So, but in the European domain, they really need to know that International Nursing Day is also on policy. So that's why we always have celebration in the press center in Brussels. And in June, we have our annual Congress, and there we're going to build up towards the end, because the MEPs, they know in April next year it's election time, but then they really need to create their programs, and we need to give them information. So as Joyce and Suzanne said, you need to make specific that education and certification and recognition is very important.
But the politicians need to understand this. So that's why we are going to the European Parliament in October, and you're all welcome. There we're going to meet them, the persons who are responsible, but also have the ability to make things happen over the future. Then 15 October we will be there on the World Health Summit. And next year, April, we're going to have a second World Cafe. And in 2024 is election time. And it's really important for us that at that time, these MEPs will embrace our call for education, certification, and recognition in their elections. And that they embrace that in their mandate for the next 4 years. So for us, it's very crucial to be in our work. We heard about this is a new element about research. Sometimes you hear this research is very abstract. You do have abstract. It's very far away. How do you do this? So in our organization, on the 12th May, we created a nursing pool. And a nursing pool is for all nurses who want to be engaged in doing survey. Well, you might have experienced this well. We're all fatigued our surveys. An email, now a new survey. You have been shopping to Zara, and then the Zara comes to your survey. How was your day? Did you well? So you end the survey. So they say, well, forget the surveys by email, connect to this portal, and then you can say, well, I want to do 3 surveys a year, and I want to propose a survey. I want to get connected with nurses who say, well, I want to do some research. And also, one of the biggest programs is that we're going to do an indexation of the specialist nurses over the past years, because we truly think that it will have a kind of evolution. So what's your level of education? What's your quality of working and living balance? Do you sleep well? As also Suzanne said, you cannot be a good nurse when you're 7 days for 8 hours. So you have to have this quality time. What's your level of autonomy? So you say, well, this is really important for me. This is really important. And I'm authorized to take this decision. So what's your level of autonomy, which is very crucial. And also your recognition in regulatory environment and the European context. As I see that here on the leaflet, you got some credentials for this, but how beautiful would it be if your certificate has the same value when you're going to work in another country or in another hospital, so that the credential have the kind of a European standard. It's still going to be a long way, but somehow it's very important to us. Emerging trends. Well, the first is to be a competent, prepared, and resilient specialist nurse workforce. How do you do this? Well, we see 6 mega trends in the aging population, chronic, digitalization. We also have in our organization a triple target, and we have 3 key enablers. So let's look at the mega trends. First of all, we see the aging population, a chronic disease, and comorbidity. So there will be a very big challenge for us for the future as young generation to find ways to be very competent on this. Also on the digitalization in the personalist care, because the today's consumer, and it's also for us if you're going to do some shopping, they are very much demanding. There's also this lack of compassion. We forget this. And we also have some challenges in the future on the environment. And lastly, sometimes people find this a bit weird, a bit far away, but it makes a difference. The private equity, the privatization in the hospitals
is really growing. And we cannot think it away, but we really, as the first sessions we heard that we really must invest in the public health, because what we see at the moment is the growth of share of private equity in healthcare. And what do we see? A lot of interest in the paramedics, the dental care, but not in long-term chronic, not in mental health. And that's really a signal where we could say we really must raise our voice in this. And then, so these are the domains where health can be very tricky. And this is the bit of the issue in the private equity. So it's not about the care, but the profit, if it goes to the stakeholders or to education. So the triple target is also in our European community that we have in European a very gap between East and West. So that's also one of the issues we need to address as our organization. And we have really very much supported the principles of the European Health Union. And the emerging trends, well, it's a bit of a replication of our previous speakers. Education, certification, and recognition by lifelong learning, research, innovation, and public, continuing and advanced professional development, and from novice to experts. Sometimes we feel like being an expert, but when you're in a new environment, you start off as a novice again. So there's always this continuing lifelong learning. So we have some very good declarations which are very helpful to make our message clear from the World Health Organization, but also in International Nursing of Council. And well, this is a bit my way of being clumsy, but I hope you enjoyed my presentation, and we will connect later to you and invite you to enjoy or to connect to our community. And this is the last video. Met music, please.
Let me say that your organization, as you described it at the beginning of your presentation, is a forum for us, a forum of enthusiastic people. And that's it. This is exactly what we need to move forward, enthusiastic people to meet what the society require in terms of needs. And here we are, and thank you for sharing also this European perspective and this arena for us as associations, as different institutions here. We have the possibility to use your great organization as Italian Association of Cancer Nurses. We, recently joined you with the possibility of moving forward in pushing to the specializations across Europe. Of course, we have also another umbrella organization, which is the European Oncology Nursing Society organization. The point is that we collectively together sharing ideas, and probably before trying to find solution, asking ourselves the right questions is the way to organize the proper response to what we need. Thank you a lot, Bear. Thank you a lot. Just a 1 minute rapid fire question, yes, no, because I got through the lines of your words that we have especially regarding the shortage of nurses worldwide, and that we are living now in Italy, we are living an unparalleled, a situation probably without precedent. Just a rapid comment about this, because probably what we are living in terms of situation is not the same that was experienced, I don't know, probably yes, probably no, but probably it's not the same situation many countries has already experienced it, for instance, in the US in the 70s and in the 80s. This situation is something probably different because, as we listened this morning, we had a shift also in the demographic, characteristics of several countries, and Italy is one of these. Now, the young students that are attending in this moment the high schools are 25, 30, 40% lower than the students that we had 2 decades ago. So the possibility of, thinking, as Susan said in her presentation, solutions have to be different for this new situation. Just a rapid comment about this, and I think we can move in the discussion with all the guests that we have. And thank you a lot for being. Well, thank you. I do think we all have challenges in the recruitment, and you have particular challenges because of your declining young people. But we have to stay steady in our recruitment of the brightest. We have to make our careers in nursing attractive to the best minds among our young people. And that requires us to change. We have to be more visible in acclaiming the work that we do as valuable and as important to the citizens. And I think that responsibility is heavy on us to demonstrate our value. Thank you. Thank you for the thoughts. So I think the other thing we have to do as educators is teach a little bit differently. So the National Council of State Boards of Nursing in the United States has done some research and found that every moment that you're learning doesn't have to be in the hospital with direct patient care. There are 6 states in the United States that say 50% of the time that you're learning in clinical practice has to be in direct patient care. But I have students who say, I'm sitting here, I have nothing to do. I don't understand that, but I have nothing to do. What should I do?
We need to be able to use simulation and help people to learn about things that they might not see in clinical practice, to learn differently. We know that the young people, there might be fewer of them, but the ones that are coming in also have been able to use all kinds of media, and we need to be using all kinds of media to help people to learn and take what they're learning into practice immediately. Yeah, thanks. How many persons are on LinkedIn? Can you raise your hands on LinkedIn? There you make colleague friends. And I really want to stress, because right over, I see a hand coming up, and I really like to, you see, I'm an engager, so when I started a profession, I'm not a researcher, and I really try to do it, but I'm not very good, so I'm very much engaged, so we are complementary to each other. But my goal is to really to connect, and also on Twitter, so I really want to say, well, if you want to be in the future, get connected, and also maybe also going on Instagram, be an influencer. You can be an influencer on lipsticks. We know everyone about it, or dressing, or how do I look comfortable. But I think, but how can I be proud as influencer on Instagram on my profession? And don't matter who you are or where you are, as long as you make connections, make friends. And there you can find also, there you start this curiosity. And that curiosity starts with research. I want to know more. And that really find yourself in the research and education as a kind of the fun factor. So it's not an extra burden, but it really gives you near. So I really want to, I haven't found a hashtag yet, so I will make some, but I'll come to it. But it's basically also for the future. Let's say so, follow ESNO, and you can find also AIIAO in our social media channels. And questo dico in italiano, noi abbiamo, come dire, un consigliere che si occupa in modo veramente con grande passione alle nostre pagine social, il collega di Parma Marco Arcidiacono, per cui cercate anche noi sui social network. Grazie per averci ricordato questo, e di fatto anticipa la lettura che sarà registrata per questioni di differenza orario del collega Frankenschaffer. Frankenschaffer, some years ago, in another occasion, said, "Don't forget to brand yourself," and that's it. I think this is a very important message, even in this moment. And we will have also the occasion at the end of this round table to see this last recorded message from the colleague, from our dear friend Frankenschaffer, that again stressed about the need to show the outcomes of what we do daily. Thank you. Thank you.